Badhane Jai Sri Krishna. Today let's understand on the day of Shivratri what Shivratri truly is. Shivratri has a lot of stories associated with it, but let's understand what Shiva Tattva, what Shakti Tattva is. Shivratri is the day when we celebrate the universe. Many scriptures have said that the universe, a big bang, happened on the day of Shivratri, where that sound was created and creation came out. That happened on this day. That's why today is a very auspicious day. Another thing, when we look at the Shiva Ling, that itself is the symbol of the universe. The entire universe is within that Shiva Ling. Another thing, when we do Shiva Puja, people think that Shiva Puja is something Hindu, something religious, but it's not. If we truly look at how Shiv Puja is formed, how the Rudra Ashtadhyayi is formed, then we can understand that this is something more than what religion is. Something more than a faith or something more. It is spiritual, it is adhyatmic. The first chapter that starts in the Rudri, that chapter is about Sankalp, a vow, an auspicious vow which is created from the heart. Tanme manaha Shiva Sankalpamastu. Man in Sanskrit also means heart, not just the mind. The auspicious sankalp that we make from the heart to better ourselves. And once we start bettering ourselves, we move on to the second chapter. The second chapter is a chapter of the universe, how everything was created, how everything functions, the form of the universe. Yat bhutan yatcha bhavyam. This universe is massive, unimaginable. Think about that. We get to that stage. And then after that, we get to a stage of what? The stage that knowledge is everything. Without knowledge, there is no mukti. We get to that stage. And slowly, we get to the third chapter. The third chapter is a chapter of strength and wisdom. In that chapter, we talk about having strength, physical strength to protect ourselves, and wisdom. With those two, plus devotion, we worship that Almighty, that form that we talked about in the second chapter. The fourth chapter talks about pure wisdom as the color of the sun. With that, we also come to a realization that Shiva Tattva is not outside, but in fact within us. Our soul is a Shiva Tattva. That's what we realize in the fourth chapter. The fifth chapter are all praises of the Lord, but once we get to the end of that chapter, there are 10 verses that say Te khaghun sahasrayojane vadanvani tanmasi. Te khaghun, meaning that with my weapons of ignorance, I am bowing down to you for 1,000 miles to remove my ignorance and get pure wisdom. After that chapter, the sixth chapter, we're asking for blessings. What type of blessings? Spiritual blessings to improve ourselves internally, make ourselves a better human. After that, we go on to the seventh chapter. The seventh chapter talks about giving yourself off to God. All of the pujas I do, all of my worship I do is for you. Okay? But not in a religious context. You're giving yourself out to the betterment of society, betterment of human life. And after that, we get to the eighth chapter. The eighth chapter is surrendering yourself completely. That chapter, there's no more you left. You are just working for a means, and that's it. Your final goal is self-realization, and you've understood that. And then we get to the Shanti Adhyay. In that, you just relax, no puja, nothing, and you're just there. This entire Ashtadhyayi, plus the Shanti Path, all of that is our journey through life, is how we should live life. And that's why on Shivratri, this Ashtaprahar, me and my father are conducting the Ashtadhyayi, which a lot of people don't do. They just do the fifth chapter, but that's a different story. The Ashtadhyayi, so people can get that thought of self-betterment to improve themselves and go towards the path of Shiv. Shiv meaning Kalyan, the path of auspiciousness. That's where I rest my words. Om Namah Shivaya. Om. માટે જ આપણે ત્યાં આજના દિવસે
આપણા ઘરની અંદર મસ્ટ શિવ અભિષેકના આ આઠે આઠ ચેપ્ટરના મંત્રો ગુંજવા જોઈએ, અને જેથી કરીને આપણા લાઈફમાં, આપણા સંસારમાં શિવ થાય. શિવ એટલે કલ્યાણ. પછી એમાં ભલે આપણે રામને માનતા હોય, કૃષ્ણને માનતા હોય કે ગમે તેને માનતા હોય, પણ આ શિવ એ આખા વિશ્વનું સ્વરૂપ છે. અને રુદ્રીમાં જે વસ્તુ લખી એવો દુનિયાનો કોણ માણસ છે કે જેને જરૂર નથી? પ્રાણી માત્રને એની જરૂર છે. માટે આપણે ત્યાં આનું વિશેષ મહત્વ છે. ભાઈ બહેનો, મસ્ટ આપણા ઘરમાં જો શિવલિંગ ના હોય તો સોપારીની ઉપર પણ માનસિક વિશ્વની ભાવના કરી અને હે સમગ્ર વિશ્વ, આ વિશ્વની અંદર રહેલા આખા જે લોકો છે, જે મનુષ્યો છે, જે પ્રાણીઓ, જીવ જંત માત્રનું કલ્યાણ થાય, એમાં આપણે પણ આવી જાય છે. પછી એ કોઈ પણ મૂર્તિ ના હોય તો જે તમારા ઈષ્ટદેવના મૂર્તિ ઉપર પણ 8 અધ્યાયનો અભિષેક કરી શકો છો. નહીતર પછી સોપારી પણ ના હોય તો માનસિક રીતે શિવલિંગને માનસિક કલ્પના કરી અને અભિષેક કરી શકો છો. પણ મસ્ત ઘરમાં આ આરાધન આજના દિવસે થવું જોઈએ. ભાઈ બહેનો, આપણે ભૂલવા માંડ્યા છે. આ સંસ્કૃતિ જાગૃત થાવ, ઉઠો, જાગો. હે અર્જુન, તે ભગવાન કૃષ્ણએ અર્જુનને જગાડ્યો તો, નહીતર ભગવાન કૃષ્ણની સામે જે ઊભો હતો છતાં પણ એને મૂર્છા આવી ગઈ. કહેવાનો મતલબ માનસિક એની આંખો, તને ભગવાને કીધું હવે તને દિવ્ય આંખની જરૂર પડશે. તો આવી બધી ભાવનાઓ છે. તો એ દિવ્ય આંખ એ ભોલેનાથની ત્રીજી આંખ છે, એ દિવ્ય ચક્ષુ છે. માટે દિવ્ય ચક્ષુ મને તમને બધાને જરૂર છે. આવો એવી ભાવના સાથે આ શિવરાત્રીને સેલિબ્રેટ કરીએ. બોલો શ્રી ઉમાપતિ મહાદેવ.